सर्वरोगहरं भजे. Good evening. Добрый вечер. So it has chilliness, and flashes of heat with sweat. Has both chilliness associated with flashes of heat. У него странное сочетание озноба и вот этих вот приливов горячих. Сульфурикум матрудом мы продолжаем. This flashes of heat is associated with sweats. И когда у него приливы, у него есть также потение. Copious sweat mostly in the upper part of the body. Очень сильный пот в основном на верхней части тела. Sweating aggravated by motion. Потение хуже при движении. The sweat is sour, cold. Пот кислый, с кислым запахом, холодный. And aggravated when he takes food. И также хуже потеет он, когда кушает. The sweats are more in the morning. Больше потеет утром. Also, he has night sweats, but these night sweats are more common when he gets nightmares. Также у него могут быть ночные поты, но их больше, если он видит какие-то ужасные сны, кошмары. Если его мучают, тогда он потеет. So, indicated in typhoid fevers. Его назначают при тифозной лихорадке. When there is great prostration. Когда очень сильная слабость. Bleeding from capillaries. Капиллярное кровотечение. It is thin, dark and bloody. И кровь, она жидкая и черная. So in typhoid fevers, при тифозной лихорадке first 24 hours is not so dangerous generally. Когда мы имеем тифозную лихорадку, первые 24 часа это не очень опасное время. In first 24 hours, mostly we have fever, aggravation of fever, pains. Первые 24 часа обычно у человека боли, лихорадка. There might be delirium, but it is not continuous. Может быть даже дойти до бреда при высокой температуре, но он не продолжительный, не продолжается беспрестанно. So first few days, it will be like that. И первые несколько дней так вот она проходит. In the second week, the time of aggravated form of fever will be more, will persist for more time. Но дальше, по мере развития болезни, на второй и дальше дни, лихорадка становится более упорной, продолжающейся по много часов. So if it is not treated properly in these first 2 weeks, И если в первые 2 недели нормально не пролечить тиф, and from third week, it starts damaging the tissues. Начиная с 3-й недели он начинает разрушать ткани. Sometimes there will be perforations in intestines also. Sometimes will be what? Perforation. Даже может быть прободение. Walls of прободение кишок может быть. So once if he starts vomiting the blood or passing blood in urine and stool, it is more difficult.
to cure. Мгм. И об этом нужно думать, когда у него начинается вот эта кровавая рвота и выделение с кровью, внешнее выделение с кровью. So gradually, from the first week to third week, the offensiveness increases. И постепенно с первой по третью неделю зловоние усиливается от всех выделений. So in first 2 weeks, we can differentiate the orders to select a remedy. But when we enter into third week, mostly the offensiveness will be cadaveric, decay. Мгм. И в первые 2 недели можно думать о разных там препаратах. Мы должны их подбирать там в соответствии с характером этого зловония. На третьей неделе вот это вот зловоние, оно становится, а человек начинает пахнуть разлагающейся тканью, начинает пахнуть трупный запах. So the patient will become more delirious and more stuporous, and И we cannot get symptoms properly in the third week and fourth. И в этот момент уже к третьей неделе он становится настолько, у него бред становится постоянным, совершенно невозможно от него уже добиться никаких симптомов, потому что он просто не соображает, что происходит. Sometimes in this third week, there will be vomiting and there will be drastic down of fever. The fever gets down drastically, Мгм. instantly. Мгм. Первые неделю, в первое время, когда проходит эта болезнь, у него может быть резкое падение температуры, ну, в смысле, лихорадка начинается, температура поднимается, потом очень резко она падает. Then we should not become happy that, oh, typhoid fever is gone. Мгм. И в эти моменты нам не нужно думать, мы справились с тифом, все хорошо стало, температура упала. It indicates that the constitution is losing its energy to exhibit symptoms. Мгм. It is on which week? Generally, in the end of third week and fourth week, Я ошиблась. Не в первой неделе, а на самом деле на третьей неделе, когда у нас вот эта постоянная температура, она может вдруг внезапно совершенно упасть. И в этот момент не нужно радоваться и думать, что мы излечили тиф. Дело в том, что она падает, потому что организм, жизненные силы теряет возможность реагирования и выдавать симптомы. Не может уже. Просто от того, что очень сильно ослабела. we should be very, very careful. И в этот момент нужно быть очень внимательным к таким моментам. Не принять сильное ухудшение состояния за улучшение. So it is indicated, the sulfuric acid is indicated in ecchymosis purpura, pinkish, reddish spots on the skin. Мгм. При сульфурику ацидум также назначают при экхимозус пурпура. Сейчас, секунду. In purpura, just in purpura, yes. Yeah. Ну, то есть пурпура – это такое состояние, когда такие красные синяки по всему телу. Ecchymosis purpura, it is destruction of this thrombocytis. Тромбоцитопения, yes? Ага. Ну да, это тромбоцитопения, когда как бы даже ткнуть не надо, все тело покрывается синяками. Достаточно неприятная болезнь. In fevers, when there is loss of these platelets from the blood, then usually we see this ecchymosis. Ну да. В общем, если красные вот такие вот синяки по всему телу появляются, то мы можем использовать сульфурикум ацидом. So nowadays, generally people use a tablet daily for reducing cholesterol. Become an habit here. I don't know in West, but here in India,
many people use a tablet lifelong to reduce cholesterol. Ага. Не знаю, как в других странах мира, но здесь в Индии стало модным использование таблеток, которые снижают холестерин. Статин, да? Статины. Statins. Huh? It is called Statins. Yes. statin. Yeah. Because the logic is here in India, many people eat oil, so that if they take this tablet, it keeps the blood not to get this cholesterol in high degree. So then it can prevent heart attacks. That is the logic. И у нас принимают эти статины для того, чтобы предупредить сердечные болезни, потому что все любят очень жирную пищу и думают, что так они предупредят это. But when it is used for a long time, when they get these fevers, then suddenly they will break into diarrhea and they will more prone to get this conditions like thrombocytopenia, etc. Но это приводит к тому, что когда эти люди заболевают каким-то острым заболеванием, они становятся склонным к тромбоцитопении, падению количества тромбоцитов. То есть пониженная свертываемость крови развивается. So the recovery in the people who are not using these tablets is more faster than in the people who are using this. Мгм. When they И had these fevers like typhoid. recovery from fever, yes? Yes. Ага. И на самом деле, когда заболевают эти люди, они очень долго потом не могут выздороветь. Если сравнивать их с людьми, которые не используют такие вещи, как статины, они выздоравливают гораздо медленнее, те, которые используют. Because the aim in classical medicine is to get all the things under normal range. If they got fever, the main aim is to get down the fever. That's the way they use medicines. Because drastically, if the fever is getting down, there will be weakness and changes in vascular system. Because of using these kind of medicines, the effect will be more prominent. I couldn't understand the idea. Окей. Насколько я поняла, сейчас скажу, как я поняла. Также те люди, которые используют всякие аллопатические таблетки во время простуды, они тоже болеют дольше, потому что они, жаропонижающие, потому что они прерывают естественный процесс выздоровления и становятся слабее, поэтому жизненная сила не может быстро справиться с этим. So it is indicated in the eruptions which are too much, which has the sensation of itching. In eruptions, if itching is too much. Eruptions with intense itching. Ага. Также сульфурикум ациду мы можем использовать при высыпаниях с очень сильным зудом. Red itching blotches on the skin. Red itching. What? In the skin. Вот. Красные зудящие пятна. Blotches. Blotches. Я не знаю слово blotches. Пятна. Blotches means erosion on the skin. Erosion. The skin will be little bit higher than the normal range, and it is inflamed. Blotches, patches like. Бляшки. Like psoriatic blotches, yes? Yes, like apis. Ah? Apis skin, you know. Yeah.
You mean not like psoriasis, blotches, not. The blotches means patches of skin where there is inflammation. Мгм. Ну, в общем, пятна с небольшим отеком, красные пятна с небольшим отеком, которые очень сильно чешутся, как при аписе. Nodular urticarias, indicated in nodular urticarias. Ага, при узловой крапивнице. On the skin, there will be hard, small nodules. In urticaria cases, sometimes when you see the skin, То есть такие узелки, когда образуются, твердые. Red and itching, yes? it cures old indolent ulcers that bleed easily. Could you repeat? Old indolent ulcers, non-healing ulcers. Мгм. Также хорошо его использовать при старых, не заживающих язвах. Yeah, the ulcers are very sensitive, very burning with excoriating discharges. Если они очень, если много жжения, если они очень чувствительны к прикосновению, если оттуда идет выделяющееся оттуда макнутие очень раздражающего характера, разъедающего, тогда вот этот препарат подходит. Very offensive discharges. И зловоние, да, тоже важный признак. So it has cured putrid ulcers on leg. Пептик? Putrid. Putrid. Decaying ulcers. Да. So, yes. Bad smell. Yeah. With bad smell, yes? Yes. Yes. Вонючий, короче. Да. Ulcers following in a low form fever. Ulcers following low. He gets low fever, then the fever is persistent. Slowly he develops these ulcers, non-healing ulcers. The fever is only 99 degrees like that. В смысле, хорошо использовать этот препарат от язв, которые образуются после периода такой небольшой лихорадки. Невысокая температура, потом образуются язвы, и они не заживают. Can I ask a question? Yes. I have a patient with this ear. She made the holes for earrings. Okay. She's a small girl, 8 years girl, and it was Okay. 1 year ago or 1.5 years ago, and this is always forming ulcer, and this ulcer in this hole only. It cannot be healed. It is not healing. If he takes off his earrings also, it is not healing. If she what? If she takes off earrings, also is there ulceration? If she takes out, if they are not taking out the earrings, because otherwise it will be healed without. After healing, they can again put, because it may be a maintaining cause. It may be what? Maintaining cause. Maintaining cause. Because if there is movement of this earring, the healing process of ulcer may be disturbed. But no medicine to heal it, because sometimes it happens. Maybe it is reaction to metal, I don't know. In childhood, I used to have also this problem. For some time, I removed my earrings and then
You also had ulcer in the earring? Yes, yes, in childhood, yes. And healing. Yes, Okay, your proposal is to take away, then to make a new hole, because when healing, it will close the afterwards, hole. after healing of ulcer. The ulcer should be healed. If there is any ulcer, constantly if you are rubbing on it, it will not heal. You have to give time. Okay, okay. Извините, пожалуйста, я задала вопрос. Did you understand? У меня есть пациентка с незаживающей язвочкой на дырке. Ей прокололи ушко, и с одной стороны дырка никак не заживает. Там все время образуется язвочка, она никогда не заживает, все время гноится. Вот, я спросила, есть ли препарат, который поможет заживить. Но она-то предложил радикальный способ. Говорит, нужно вытащить сережку, дать зажить язве, а потом уже делать новую дырку, потому что она заживет и дырку закроет, конечно. Окей. So, we can go to relations. Going to? Relations Relations. of this. Relations, ага. Связи. So, the polystyrene is complementary to sulfuric acid and is also an antidote. Can you repeat because there was interruption of internet? Pulsatilla, Yes, пульсатил, you said, yes. Ага. Мы помним, что вы нам говорили, что пульсатил – это дополняющий препарат к сульфурикуму ацидуму, и также он является антидотом, который может убрать всякие побочные эффекты применения сульфурикума ацидума. so this remedy can be compared with arsenicum album with its hardiness and burning and cadaverous smell. Также мы можем сравнить препарат сульфурикум ацидум с арсеникумом альбумом, у которого тоже очень много жжения, у которого тоже есть вот эти кожные высыпания. Can be compared with lycopodium in its digestive troubles. Ага, насчет проблем с ЖКТ мы можем сравнить сульфурикум ацидум с лейкоподиумом. And also the movement of wings of nose with difficulty in breathing. Again, it was interruption. So we can compare it with lycopodium in yes. its digestive troubles and also the movement of wings of nose. Movement of the nostrils. Ага. И также мы помним, что они вот это ноздри раздувают. И сульфурикум ацидум или лейкоподиум. Can be compared with apis Можно сравнить с аписом about the skin in its skin problems. в кожных проявлениях. Can be compared with mercury in aphthous ulcers and other ulcerations. Можно сравнивать с меркурием солюбилисом касательно вот это, склонности к образованию язвочек, и в том числе язвочек во рту. So it is an antidote when there is lead poisoning in the body. Lead poisoning. Okay, да. Sulfuric acid is antidote in lead poisoning. Сульфурикум ацидум является антидотом при отравлении свинцом. In weakness and sweats, it can be compared with China. В отношении сильной слабости и потов, потливости, мы сравниваем этот препарат с хиной. In morning aggravations, it can be compared with Like a sulfur. sulfur. Oh, sorry. Like this is night aggravation. I'm sorry. Yes. В отношении утреннего обострения мы сравниваем сульфурикум ацидум с сульфуром. Yes, for sure, because sulfuric acid has sulfur in its
composition. This sulfuricum acid, yes. So it can be compared with sanguinaria lycopodium with its affinity to affect right side more. Также, как правосторонний препарат, мы сравниваем сульфурикум ацидум с лейкоподиумом и с сангвинарией. It can be compared with Ignatia in its nightmares. С Игнацием мы сравниваем его в его склонности иметь кошмары ночные. It can be compared with Natramur in its weeping without any With what? aggravation from consolation. Натрий. Можно сравнить с натрием муриатикумом в склонности все время плакать. Weeping aggravated by consolation. И когда человека начинает жалеть, ему хуже становится. Это у натрия муриатикума, так и у сульфурикум ацидум тоже. So this is the basic study about sulfuric acid. Таким образом, мы получили базовые идеи про сульфурикум ацидум. Any doubts or you want to ask anything, you can ask. Да, теперь давайте задавайте вопросы или давайте новую тему. Linda, I said that you wanted to, because Ananto is ready to cover some topic. For example, you said you are interested about epilepsy and something else you said. Анемия, yes, анемия. Ага. Может быть, у вас тоже есть какие-то предложения или вопросы можете задавать? Может, предложение какое-то взять патологию и рассмотреть, какие препараты при такой патологии, какие подходы могут быть. Анемия близка. Maybe we will take anemia then. Okay? Эпилепсия не только. Эпилепсия тоже. Okay. We will start with anemia or epilepsy? She has. Okay. We will start with anemia. Yeah, I think we will have time to cover both. Yes, yes. Okay, can we start with anemia? Then Anemia, okay. proceed to epilepsy. Yeah. Sure. So we all know anemia. It is the deficiency of hemoglobin in the blood. Hemoglobin, also ferritin, no. They are dividing two type of anemia. Because there is a hemoglobin loss due to deformity of cell, Yeah. or due to deformity of iron. Yes, yes, yes. Yeah. Итак, у нас анемия, она обозначает падение уровня гемоглобина, и гемоглобин может, ну, то есть анемия может быть железодефицитная, да, или от того, что вот эти вот эритроциты, они свою форму изменяют, ну, то есть дефективные эритроциты тоже приводят к анемии. Окей. Okay. The causes of anemia are various. Признаки анемии разные бывают. Maybe due to malnutrition. Causes, you said, causes. Причины анемии могут быть разные. Due to Malnutrition. анемия может развиться от недостаточности питания. Или это называется malnutrition. Ну, как бы либо питание недостаточно, либо его усвоение плохое. So it may be due to deformity of cells. Или клетки, которые отвечают ну, кровяные клетки деформированы. It may be due to any long-standing disease which is making the constitution weak. Или из-за какой-то болезни долгой, которая подтачивает конституцию и делает ее слабой.
or it may be due to usage of remedies repeatedly to suppress some acute conditions. Или из-за того, что мы используем снова и снова разные аллопатические средства для того, чтобы подавить какие-то заболевания. So primary, there is also another classification. Primary anemia and secondary anemia. Итак, Primary anemia is, yeah. и также у нас есть классификация, бывает первичная анемия и вторичная анемия. So primary anemia is due to changes in the blood of cells of blood. Первичная анемия – это когда она возникает из-за изменений в клетках крови. The secondary anemia is also the same, but the cause is due to some other disease, secondary to other disease. А вторичная анемия, у нее тоже она проявляется так же, но ее причиной является какая-то другая болезнь. For example, if there is a constant involvement of lung tissue Which tissue? repeatedly, lungs, Constant what? involvement, there Involving. is constant involvement of lung tissue in acute conditions for a patient. Ну, например, когда легочная ткань часто поражается в ходе острых заболеваний. For example, asthma. Например, при астме. Then due to this malfunctioning of lung tissue, the oxygenation of hemoglobin will become low. И тогда просто из-за плохой функции легких насыщение кислородом гемоглобина снижается. Slowly after some years, the gripping capacity, the binding capacity of the blood becomes low, causing anemia. То есть в ходе вот этого вот из-за плохой функции легких постепенно функция самих этих кровяных клеток захватывать эти молекулы кислорода снижается и развивается постепенно анемия. So then what are the common features of anemia? Какие у нас общие признаки анемии? Ananto, can I tell? Also, when we are losing a lot of blood in premenopause, for example, and in normal. Loss of blood is directly a cause of anemia. Yeah, it is. Yes. Yeah, we also can develop this anemia. Yes, definitely. The easiest way. Я напомнила, что самый легкий путь заиметь анемию – это просто потерять много крови в какой-нибудь травме или при менструациях, или в предменопаузе, когда начинаются дикие эти кровотечения. Ага. Какие признаки анемии вы можете сказать? Говорите. Weakness, dizziness, sound in the ears. Желтовато-белый, да. Color of face is either yellowish or very much white, pale, yes. Что еще? Волосы могут быть, да. Hair loss. What else? Ага. Dyspnea. Yes. Да. Когда очень сильная анемия, очень трудно дышать. Да. Я тоже помню такое, что же все это переносила. Склера. Yes, becomes white. Becomes white. Анемию так проверяют. Смотрят на нижнюю склеру, и если она у тебя... Не склеру, а вот эту вот века, если оно без красных прожилок, значит, оно бледное становится, желтоватое, без красных прожилок. Это точно говорит об анемии.
Today we have disturbance from that end. Sometimes your video is blocking, Okay. tracking. Yes. I cannot see any video, yes. Mine, because before it was a small thing with my video. Okay. It's So, okay. No, no. When the conversation is going on, suddenly it is stopping. I cannot hear you. you cannot hear me. Uh, Okay. In general, all mucous membranes become more pale in anemia, not only but here in the eye it is easy to check. yeah. Dryness. Сухость, yes, So да. the anemia, we observe weakness, debility, The main thing, physically and mentally. yeah. При анемии первый признак, конечно, вот эта вот слабость, бессилие, которое распространяется не только на физическое тело, но и на психику. Психически The, мы тоже становимся the слабыми. person seems more sickly, pale, И человек выглядит болезненным и очень бледным. and his resistance will be lowered. What? Resistance towards infections. Да, и у него будет пониженная сопротивляемость к инфекциям. Just a minute. Что, Петя? Ась? Рыбный запах, не знаю такого. Нет, такого. Piotr said that sometimes fish smell can appear, but I don't know this. What? Fish smell. Piotr said that sometimes in anemia they can be smell of fish, but I don't know this. In fact. Maybe, but it is not so common. Ага. Это не очень распространен. Может быть, конечно, и появляется, но это не распространенный признак анемии. I don't know that smell. Sure you know. Sure you know. When passing near the shops with fish, it is very strong. Я, говорит, не знаю этого запаха. Generally, when we go to market, we avoid these places. Я говорю, ты, конечно, знаешь, когда ты едешь мимо рынка рыбного, ты же всегда слышишь. Он говорит, нет, мы обычно объезжаем эти места. Окей. So the tissues become the tissues become degenerated more quickly Ага. in cases of anemia. Ага. И все ткани более дегенеративны становятся в случаях анемии. I know one more feature. When you have bloodletting, so the blood has changed the color. Yes. Blood is more pale also. It is like lighter. It is not Yes. dark. Еще я помню один признак анемии тоже на собственном опыте. Значит, кровь, допустим, порежешься, и кровь у тебя такая, она оранжевая, она не красная вообще. Да, она меняет цвет, она становится более светлой. Ну, когда сильная анемия. The extremities becomes more cooler than the other part. И, конечности, они обычно прохладные или холодные у людей с анемией. And he cannot work properly. This debilitation is there. And in children, it enhances it stops the natural growth of the child. Если речь идет о ребенке с анемией, то мы можем заметить, что у него естественный рост прекратился. Мы почему эти симптомы сейчас говорим? Потому что мы же препарат по симптомам подбираем, поэтому важно знать эти симптомы. Окей. No relish of food, no interest to do things. И in general, or in children,
In all people in general. in general. Также у человека падает интерес к жизни, и он перестает наслаждаться пищей. Наслаждение пищей пропадает. So postponement is there to do things. He feels that no energy. Yeah. У него мало энергии, он пытается отложить все, что нужно делать, откладывать на потом. Прокрастинация, знаю слово. So this is a general picture. When we see a patient with chronic anemia, you can identify him Это generally. общая картина анемичного человека. И если мы видим какую-то вот такую картину, мы можем понять, что у человека анемия. Что такое ткани более становятся вегетативными? Ну, слабыми, да. Ну, да, тонус тканей снижается, потому что кровоснабжение нарушается. Потом начинают деградировать уже просто эти органы. Yes. So when we get a patient of this anemia, first it is primary that we have to know if there is continuous loss of blood from his body, from anywhere, from gums or in stool, in urine or in sweats. Первое, что нужно сделать, когда нам попадает человек, который говорит, что у него анемия, ну, например, он узнал это из анализа. Первое, что мы должны проверить, нет ли у него постоянного повторяющегося кровотечения откуда-нибудь. Например, это могут быть кровотечивость десен, ну, это также месячные потери крови могут быть. Или это может быть черный стул, милена, то есть откуда-нибудь. Или носовые кровотечения тоже бывают, ну, такие зловредные очень часто. То есть первое, что мы проверяем, нет ли у него постоянной потери крови. Or in females, prolonged menstruation for У, many days, profuse у- menstruation. у женщин обязательно спрашиваем про то, как у них менструация проходит, сколько дней они продолжаются и какая интенсивность. Здесь нужно очень быть внимательным, когда спрашиваешь, потому что очень часто есть люди, которые преувеличивают всё, а есть люди, которые преуменьшают. Они говорят: нормально. Для одного нормально это 3 дня скудненькие, для другого нормально неделя, очень обильно, но это нормально, потому что всю жизнь. Generally, what people does is when they have this anemia, they advise to give a unit of or 2 units of blood to the people who are suffering with anemia. When the hemoglobin is low, generally the people say you have to give a unit of blood. Unit of blood. Yeah, blood transfusion. Transfusion. They are telling like this in your country? Yeah, it is a basic thing. You mean allopathic doctors? Yes. Аллопатия часто подходит к вопросу на решение, значит, к вопросу решения этой проблемы, подходит через переливание крови. Ну, то есть, если совсем плохая анемия, предлагают переливание крови. So if it is less than 6% of hemoglobin, generally it is alarming. We have to see. More than that, we can manage if we know how to handle it. In Russia, different system of checking, so I will tell. Доктор говорит про их индийскую систему, у них там и другие единицы. У нас норма от 120 до 160 теперь уже. Раньше была у женщин от 120 до 140. Вот. Но тревогу начинают бить там совсем, когда... Ну, я знала людей там с 80 с небольшим. Еще вроде как их поднимали нормально, да. Если ниже, уже тяжело. Это очень такой растяжимый момент, на самом деле. Норма, она тоже очень условна. Okay, in Russia it is from 120 to 140. So, Yeah, normal. Yeah, so difficult. So more than half, it is not manageable, yes? no, it is because
My wife once it was hemoglobin was 3. 3. That yes, And what is the normal reference? more than 11. More than 11. Около. Ну, я спросила, раз разные системы, может быть, скажет, половина это уже слишком. Он говорит, у моей жены один раз было 3, при норме больше 11. Это значит для нас. Да, для нас это 40. Ого. But luckily there was no transfusion with our medicines only. She slowly coped up. So you did without transfusion. Но обошлись без переливания. With support of natural juices, herbs, and Which? homeopathic medicines. Which cups? Ayurvedic? I didn't say. And herbs we have. It means this dry fruits we have anjur, we have raisins. Yeah. These all will increase the Да. grass of wheat. Dates, main thing. Wheat grass. Wheatgrass, dates, pomegranate, yes, like this, yes. Like this. В общем, с помощью диеты и гомеопатии ей подняли. Сейчас спросим. Ну да, конечно, пониженная обычно. Peter is asking, in anemia we have also low blood pressure, yes? Sometimes low, sometimes high. We cannot say. Because if it is due to if the oxygen should supply to the whole body with low hemoglobin, then sometimes the heart increases its speed, then there will be hypertension. Yeah. Может быть и гипотония, и гипертония, потому что иногда, если весь организм в опасности, для того, чтобы спасти, организм начинает поднимать давление. Ну, то есть, когда мы поднимаем давление, кровь быстрее бегает, и больше циклов снабжения кислородом. А низкое давление может быть, если человек прям вот сильная кровопотеря, мгновенная, какой-нибудь, какая-нибудь там дорожная катастрофа, и он просто очень много потерял. Это я уже от себя добавляю. Without understanding, if we prescribe medicine to lower down the blood pressure, then there will be hemorrhage. Если мы будем акцентироваться на давлении, на его там, на нормализации, то мы можем, наоборот, привести человека к этим, кровотечению, там все, потому что организм регулирует это с помощью давления. Окей. Mostly in those cases, we get sclerotic changes in heart. I couldn't understand. We get sclerotic changes in valves. Yes. Да, при анемии у нас склеротические изменения начинаются. Ну да. Linda, can you help? Sclerotic, that means What do you mean by sclerotic changes? One moment, I will. Sclerotic means the action is unresponsiveness of valves. There are valves in heart. They become unresponsive. Это отсутствие ответа этих Losing the клапанов. ability to adapt. Losing the ability to work properly. Склероз – это потеря способности адаптироваться к этим изменениям. Склеротические изменения – это потеря способности адаптации. Окей. Tomorrow we will see how can we manage anemia cases with homeopathy. Окей.
Окей. Завтра уже будем говорить о том, как можно со случаями анемии поступать. Ну, то есть как лечить их гомеопатически. Окей. And we see some acute conditions, chronic conditions, Yes. hemorrhagic conditions. Рассмотрим острые случаи, хронические случаи анемии. Thank you so much, Vasudeva. Thank you all. Thank you. Vasudeva. Thank you, Vasudeva Ananta. Vasudeva.